Takuita question paper 2006 ZIMSEC ordinary level mathematics paper 2. Tukuita question number 1. Saka 1a iri kuti evaluate 5 and a quarter minus 1 and 2/3 times 2 and 1/10, giving your answer as a mixed number in its lowest terms. So zvachaita panapa ndeizvi. Tiri kuanswer 1a. 1a ndiyo yati evaluate 5 and a quarter, yobva yati minus 1 and 2/3, then yobva yazoti times 2 and 1/10. Saka tiri pano kuti ti-evaluate more easily, chatinofanirwa kutanga kuita kuconverta every mixed number into an improper fraction. Saka tinozviita sei? This is going to be equal to, tichati 4 times 5 ndi 20 plus 1, that is 21/4, minus 3 times 1 ndi 3 plus 2, that is 5/3, times 10 times 2 ndi 20 plus 1, inobva 21/10. Tiri apa pekuti taconverta every mixed number into an improper fraction, takuda kuita ma-arithmetic operations edu. As we should remember kuti mainly tine a certain set of rules inoguida kuti tinoita sei ma-arithmetic operations aya. So ma sets of rules edu ari summarized differently. Tine yavanoti BODMAS, dzimwe nguva inonzi BOMDAS, kana kuti inonzi the law of precedence. The law of precedence when it comes to arithmetic operations. So ma sets of rules aya, BODMAS, BOMDAS ne law of precedence, zvakatsanangurwa more fully mune video ratakagadzira answering question number 1 yeCambridge June 2007 paper 1. So if you need to understand more about BODMAS, BOMDAS and the law of precedence, you can go and watch that video. You can check in the comments section. Cha provide a link which takes you to that video. But panapa we are just going to use the law of precedence. So the law of precedence inotokudini. The law of precedence inotudza kuti chatinotanga kuita kana tine ma brackets tinosolva zvemukati mema brackets. Then secondly, we either multiply or divide. Zvisina basa kuti tatanga ta multiply tikazodivide here kana tatanga ta divide tikazomultiply. So the law of precedence inosiyana ne BODMAS ne BOMDAS pakuti inotudza kuti multiplication and division zvine same weight. Multiplication and division zviri pa same level ye precedence. Then lastly is either we add or subtract. Irregardless tatanga nei, hazvina basa tatanga ta add tikazosubtracta kana tatanga ta subtracta tikazoadd. So this is the law of precedence. Tinotanga tasolva zviri ma brackets kana tinawo. Then secondly, tino multiply kana kudivide. Hazvina basa tatanga nechi, asi tofanirwa kutanga ta multiply nekudivide before ta add or kusubtracta. Zvisinawo basa kuti tatanga ta add tikazosubtracta here kana kuti kudini. So what I mean is togona kunyora takadai so. Ma brackets panapa vaita division, multiplication, then panapa vaita subtraction ne addition. Saka panapa tatanga ne multiplication then division, pandotanga ne division then multiplication kuratidza interchangeability yazvo. Panapa tatanga ne addition tikazoti subtraction, pano tatanga zvene subtraction tikazoti addition. So this summarizes the law of precedence maringe nema arithmetic operations. From the law of precedence yatabva kuillustrator, tikatarisa these numbers tinoona kuti zvakanzi 21/4 minus 5/3 times 21/10. So tine subtraction ne multiplication. Tinofanirwa kutanga ta multiplier before ta subtractor. Meaning kuti tichadai so 5 into 5 ndi 1,
then 5 iyi inopinda twice muna 10. 3 into 3 ndi 1, then 3 into 21 ndi 7. Saka tiri pano taakuti isusu 21 over 4 minus 1 times 7 then ndi 7 over 1 times 2 then ndi 2. Ndo patava apa. So taita sei tatanga tamultiply ma fractions aya 5 over 3 times 21 over 10, then ndokuzonyora 21 over 4 minus 7 over 2. So we need to subtract here. What we do is tinoda kutsvaga yavanoti iyo the common denominator. Saka kana chiti common denominator chinonzi denominator manumbers edu aya. Maybe let us do this. Pa division handi tikati a over b, a in special term inonzi iyo the numerator, then this is called the division line, then b inonzi the denominator. In other terms, be inonzi the divisor, a is the dividend. Answer yatinowana after division inonzi the quotient. But chatoda kuti mubate panapa ndechekuti iyi namba inenge iri pasi ndiyo inonzi denominator. Saka tiri kuda common denominator. Toda denominator yekuti ma denominators edu ari 2, 4 na 2 anopinda into that denominator without leaving a remainder. In mathematical technical terms tiri kuda a denominator such that 4 na 2 anenge ari ma factors of that denominator. Saka kana uchinetsekana nekutsvaga common denominator, trick iripo ndeyekuti you just multiply ma denominators ako. You multiply 4 times 2. You can use 8 as the common denominator. But here, because we are dealing with very small numbers, 4 na 2, I think it's easy kuona kuti 4 is the common denominator panapa. So since 4 is the common denominator, chati 4 into 4 ndi 1. 1 times 21 ndi 21, to that minus 2 into 4 ndi 2. 2 times 7 ndi 14. So panapa zviri equal to 21 minus 14 ndi 7 over 4. Then tikadzokera question yedu yati giving your answer as a mixed number in its lowest terms. So tichada convert this improper fraction into a mixed number. How do we do that? We are going to divide 4 into 7. Saka 4 inopinda kangani muna 7? Inopinda once. Ichisiya a remainder of 3 because 7 minus 4 is 3. 3 over 4. We cannot further simplify this. Because our final answer is going to be 1 3/4. Let us go over to 1b. 1b ili kuti Noma has 4x minus 3y dollars and Rudo has 5x minus y dollars. Find in its simplest form the amount of money. Part 1 they have together. So kana chidila nema word problems. Chati not word problem. Ma problems anenge aine sort of a story to them. So tinotanga taita a process which I call data collection. So we have to understand, sometimes mathematize sentences. Kuti tite make sense of the story mathematically. This is how we do it. Tikaverenga futi taudzwa kuti Noma is how much money? 4x minus 3y. Dollars and Rudo. Rudo has 5x minus y dollars. 5x minus y dollars. So as once find in its simplest form the amount of money. Part 1 yati they have together. Algebra is a new concept. Inotanga kudzidziswa mostly at form 1. Kureva kuti from grade 0 up to grade 7 tinenge tisina a firm idea of algebra. Inointroducewa hayo subtly but tinenge tichita izvi. Paya painzi 3 plus box is equal to 5 and
yaitova introduction yealgebra but yakaintroducwa subtly. Kana takuform 1 tinenge takuchibvisa box takuisani kazhinji kacho x kana kuti y is equal to 5. It's a subtle introduction. Why am I saying this? Ndiri kuzotaura kuti sometimes my questions are very simple. We get them wrong because paitwa ma letters. Saka your way of thinking unofanirwa kugona kufunga in terms of ma numbers awagara uchiziva. Also apply that thinking to algebra. What do I mean? Ngatitei the first part iri kuda the amount they have together. Ndichidemonstrate ndiri kurevei. Saka pa the amount they have together, let us think like this. Ngatifunge in terms of mari dzatongosiva. Noma ane $5, Rudo ane $3. So what is the amount they have together? What do we have to do? Logically, we have to add Marina Noma $5 plus Marina Rudo $3, which is what their total is $7. Saka pata apply our everyday knowledge of money and markets kuti ti answer question A. Question A zvainoda ndezvekuti tichati Marina Noma 4x minus 3y tiri kuiadda to Marina Rudo 5x minus y. That is the money they have together. So I think ndaita put across my point clearly. Kuti algebra ukaona yakuti asinge yakuvhiringa, try kurelate with what you know already. Try kurelate with information yawinayo already. Then uzobvisa kuma ordinary numbers awagara uchiziva to algebra. How are we going to add this? Saka tadaiso manje tenge takinyora yakati iyo 4x minus 3y. Then panapa pasiri necessary kuisa ma brackets aya because pana plus. But in our next part 2 of this question, we are going to see the necessity of some brackets. Saka please pamunonyora apa inyore iri ma brackets sema pirwo amaitwa. Saka tikati plus 1 times 5x ndi plus 5x plus 1 times minus y anoramba minus y. Saka plus haina effect ku bracket iyi. Ma terms acho anogudzoka ari zvaari. So this is going to be equal to, patasvika apa manje, we are going to collect like terms. Saka terms in x tina 4x tadati plus 5y. Taking note amadzangu kuti patinonyora term and tabvisa plus 5x from the third position tichiisa pa second. Please make sure kuti inobereka its arithmetic sign, which is plus in this case. Then takuti minus 3y yabereka minus yayo, then minus y ikabereka minus. Saka pana pachanetsi. I'm sorry, this should be x. Ndakanga saunyora panapa, I'm sorry. Saka this is going to be equal to tikati 4x plus 5x the 9x. Tikati minus 3y minus y the minus 4y. So I see no need to kutsanangura 4x plus 5x. It's clear as the sun. But minus 3y minus y kuti minus 4y. What we should know is a golden rule. Kana usinga understand zvakare this part, please can you refer to the comments section. Tichaisa a link rino enda nemi kuma directed numbers. We did a video on directed numbers. Anotsanangura kuti tinodila sei nema negative numbers nema positive numbers kana achiadd kusubtract kumultiply kana kudivide. But in a nutshell, zvirikuitika panapa ndezvekuti kana tiine same arithmetic sign, that is minus 3y minus y, we are going to add. And after we add, we are going to take the common sign. Saka we add normally 3y plus y, that's 4y. Then total sign is common, which is minus. That is why our final answer for the first part of 1b is 9x minus 4y. We have answered 1b part 1, gatitei 1b part 2. So part 2 iri kuti
find in its simplest form the amount of money Rudo has more than Noma. So let us go back to zvatambotaura kuti maybe you are not seeing clearly kana kuti hausi kunzwisisa kuti unoitei. Saka tora a real world example. Tiri kuda mari ina Rudo more than Noma. Saka tikati Rudo ane $9, Noma ane $5. Kuti tiwane the difference, tiwane kuti ko Rudo ambori mari yakawanda sei more than mari ina Noma. It's simply 9 minus 5. So this is what we are going to apply here in algebra. Tichati mari ina Rudo, which is represented by this expression 5x minus y. Ticha subtractor mari ina Noma, which is 4x minus 3y. Remember pataita part 1 ndati please kana muchinyora musasiya mabrackets awo. They are very important. Effect kana kuti importance yawo hainonyatso kubuda pa part 1, but chivhura maziso manje nekuvhura nzeve, because apapa ndakuda kukuruma nzeve ndipo panobuda the importance of mabrackets. Ona zvaitika patichamabvisa tichati 5x minus y, then minus e chamultiplier 4x, saka it's minus multiplying plus 4x inoyeri minus 4x, because when different signs multiply they retain a negative. Then minus 1 times minus 3y ichava iri plus 3y. And because of the importance of this, let me highlight panapa the importance of ka plus aka. Of course we are not expected to highlight an exam, but for the sake of instruction I should highlight. To multiply a negative iri kunze kwe bracket times this negative ikatipa a plus. That is the importance of brackets. Dai wanga usina kuisa ma brackets, waingonyora iri 5x minus y minus 4x uvaita kuti minus 3y, which gives you a wrong answer. Saka isa ma brackets and then do the proxy kana kuti ngatishi amateur removal of brackets yaitika panapa pa negative bracket 4x minus 3y. Going on tiri kuti 5x maybe ringandinyore zvakare 5x minus y minus 4x plus 3y, collecting like terms in x shati 5x, then tinei 4x nifanga kubereka minus yayo, so it's 5x minus 4x. Then we have minus y, then with this plus y. So tikauya panapa tikati 5x minus 4x tinowana x, then minus y plus 3y tinowana plus 2y. Back to directed numbers, kana usingamanzwisisi you can check in the comment section. There's a link taking you to video ratakaita rinotsanangura ma directed numbers. But what happened here is tine ma different signs minus na plus. We are going to subtract normally 3y minus y, then take the sign of the bigger number, which in this case is 3y. Kureva kuti our answer is going to be x plus 2y. So this is how we calculate 1b. Let us go over to 1c. 1c iri kuti if the function of x is equal to x cubed minus 3x squared plus kx minus 4, find k given that the function of 3 is equal to 11. Saka tapiwa the function of x, taudzwa kuti iri equal to x cubed, x to the power 3, minus 3x to the power 2, plus kx minus 4. Those are taudzwa izvo. So you can find k given that the function of 3 is equal to 11. Saka chi chinonzi the function of 3. Mukatarisa literally muchaona kuti panapa tina f of x pazasi tina f of 3. Kureva kuti chaitika panapa ndechekuti x tamureplace na 3. Saka ndozvachangwetawo mu this equation, x tichamureplace na 3. Sa equation iyi yakunyorwa iri
the function of 3 inenge iri equal to pana x pese pakuenda 3 saka ya 3 to the power 3 minus 3 then 3 to the power 2 plus k ichimultiply 3 then minus 4. This then is equal to 11 because taudzwa panapa the function of 3 is equal to 11. Saka this expression ina 3 achireplace x inofanirwa kuva equal to 11. So let us write it more neatly panapa. So tiri kuti 3 cubed minus 3 then 3 squared plus 3k minus 4 is equal to 11. 3 cubed zvongoreva kuti 3 times 3 times 3. Saka 3 times 3 ndi 9 and 9 times 3 ndi 27. Saka panapa we have 27 minus then 3 squared ndi 9, 3 times 3, then 9 times 3 ndi 27. Saka pano tina futi 27. Then twatati plus 3k minus 4 is equal to 11. 27 minus 27 ndi 0. Then 3k minus 4 is equal to 11. We need to remain with 3k, rather we need to remain with k. Kureva kuti minus 4 inofanirwa kuuya kuchi ku right hand side. But kana ichijamba ichita cross over the equal sign inochinja its arithmetic sign. Kureva kuti panapa takunyora iri 3k is equal to 11 plus 4. Yachinja from minus 4 ikaenda kuna plus 4. Saka 3k pano iri equal to 11 plus 4 ndi 15. Kuti tisari tina k tikadivide kuno kuna 3 ma3 akuchekana kaya k asara ega. Asi zvataita ku left ndo zvachaita futi ku right. Todivide zvakare kuno na 3. Kureva kuti k yacha equal to 3 anopinda kangani muna 15 ka 5. This is going to be the correct answer. K is equal to 5. So I hope explanation yandaita ndichitry kuva as detailed as possible, yanga iri simpler to regurgitate and understand. Kana mine ma questions amawana ZIMSEC kana kuti Cambridge, munokwanisa kunditumira kana kuisa muma comments then tobatsirana nekumaweka. Kana mine mibvunzo yamaita pamawekero ataita question number 1, ingava 1A kana kuti B kana kuti C, makasununguka zvakare kubvunza muma comments, then if necessary chatogadzira rimwe video rekuzama kutsanangura nenzira yamunganzwisisa nayo. Kana mabatsirika tinokumbira kuti musubscribe, mulike uye mushare kuitira kuti rubatsiro rwamawana murupewo kune vamwe, nekuti vakuru vedu vakataura vachiti ukama igasva unozadziswa nekudya. Saka ndiko kudya kwatinoda kuita kuitira kuti tizobudirira mubvunzo dze O level. Maita basa.